so betumi atoto nneema na ensiwan kese adeda da nneema so ewo maimu titiw so akwa de busia friska kwabia ene mia odobi no ensiwan kese ankese adeda so no abanhwe no hwan so si wan hwan so a IMF sika ne akwaje no 3 billion no ni na ba hyiagu osan to so eka biem wie na osan ka say sa abantum ye ni say ya ebeboa wo eba na mobia sumu adwono. The SMEs in Ghana are growth-oriented, which means that giving them the opportunity, they can grow to become multinationals. But when you introduce externalities like taxes, like high interest rates, like levies, then you go to the bottom line and you realize that all of them are making losses, which means that that component needs to be managed. And that is where my concern is, because these conditionalities will or may worsen that aspect of support that we need to give to businesses. So let's work together to ensure that this IMF deal becomes a success, both in the interest of Mother Ghana and also in the interest of businesses. Onipa amutini ni onu na ye kwanchefo panyina oda Chamber of Commerce na ehwe research yankwohwe bibi mu saa dan no anasa saa so ye wo saa baabi a me ka PUC wo yi ono ena ye pani a woda no nti se hwehwemu bia ni a ono ena ye frɛ no aye Dr. Eric Obute wadi ababetu dwa ye wo bo amane echem se ye no krotrodo de Ghana fo ate no eye no krese aye Ghana hanu se de se nyoma sesa ema enyina mohode aye yusu wo fie so no wo mo betu buonim na ebo no mo de 18.36% ana atoso. Dr. Eric Obute ekyerecheni nsem wo bo amane biemu ha wo baba mu akire Ghana fo nyina se 18.36% na yade ato eye enyina mohode bo so no enye bosiremu sem bi anase bi enye so mo ho nata wo mo anti wo mo adwo se kokobenya kokonti no mo de sabo na to na mom dwumadi a wo mo so eyusuo no edema ya light hyirenhyire we ye fie no saa dwumadie no enye wo mo na tetetete ho no mo command echa me hwu na aba dabi eye enioma bebre ena keka bomu ayenya ayinamhoden ewe ye de keka ka ho no eno na nioma no boa ye de natural gas boa ye de electricity nankasa no ne boa aye de gugu nsani ani ahwe hunu se ewo se wo mo hwe eto wo mo abuomu woto ane nsam so biamu anu wo kire mu se 2023 no ye abumu jein anu nti eba ne saa no ampanifo kwotena se kwotena kukuam ema adwene eto adwene nso ane de onim nyansa bi no de ba de ono nso kakra bi ewo ni kotodwe mu no no so de ba enti we de na adwene to na we de ne de to da ha bi anhye da enyina ne mu wayeboho sidi do wa brepa enu nti kura ka ho bi enioma boa so kwa na akohwim inflation ka ho bi ana afezo no electricity generation mix enu so yade a wonom de power ehiria me yankankane a wo yefie ni nyina boa edafam ko so pa enu nti natural gas so eka ho enti ni nyina no mo de agu nsane ani a wo se wo mo hwe na wo mo eto enyina mohode ebuomu woto ane nsam so biam kra no wachem se eye no kra sa enka se nkomu tum hwi kra se 18.36% no na so mo hye dade ne oba bi gugu nsane ani ahwe ya se wodwene papa na wadwene bone enti nkunyasi ani mu no mu no se Ghana ya nioma boa ya dene omana nkasa Ghana fo te so tempenten kwa ekwam wo krom enti so mo se wo mu tum hwi pa hwi amana bro eye 20% ni akira Ghana fo bebra tempenten kwa nu nti kura eno mo consider Ghana fo mo hwe ya hunu se da bi 18.36% no wo mo de to so ebe ye na etimi aboa watu wane nsam so biemu na wo tesemu se we no eye ne kwanso ano no enu nto obesre Ghana fo nyina da se wom se mu odene de enso itatata eto na enso fo mu odene ebu a wo twe kura entwe na enso Ghana fo amfo mani butu nsuom na wo mu nhwe ntua ne sayo so beboa ema enyam hode na timi agira na so 24/7 na kwaye kapre kadwo aye nyina ene yetimu.
Now, the utility has to be financially sustainable to be able to keep the business afloat. At the same time, we also need to make sure that the tariffs are affordable for consumers so they'll be able to pay up the tariffs. So we are there to balance the two sides of the equation. Now, if you look at the utility side, the tariff should have gone up beyond the 18.36%. But the hydro component, for instance, that we used the last time was 26%. This time around, hydro has been improved. So we're using about 29% in the generation mix. So the hydro component actually helped to dampen the tariffs. At the same time, also, the commissioners or the board have taken into consideration the economic situation in the country, knowing very well that times are rough for everybody, both the consumer and the utility service provider. So in the wisdom of the commissioners, they think that even though the tariffs are supposed to be at 100% at a particular level, we should pay 50%, and 50% is the 18.36% that we are paying. But if we were to pay the full cost, which is the 100%, the tariffs should have been more than, the rate should have been more than the 18.36% that we are supposed to pay. So it should have been about nipa wotini nke wano ene hye ehwehwemu ene enioma wodroso ewo Regulatory Commission PURC fo Ghana hanu ya enioma wodro ya yusu ofie watane ade na omo no mo hwe ne bo eka akire mu se bo we ne ade beto suze PURC fo wamo research director enono Dr. Eric Obute na enu akire na msoma Ahenkan Kasiebo 6Pm su busa Ghana fo se dada no kura ye timintua fellow Ghanaians dada no bu ye timintua ne asesese ye de ohanje chemu du watwe akire po aduasansia abeto so na mosesen ese omotiso because ese bibia ye di omana se chane ma ye di no ma sa to light bill mo water bill so on betum se omopa chese ye die wo wiase e kire ma na wo mo ba no wo mo nya die e kire ma na nya die ontiti ni amane so light bill ye nyi ntum so betum increment de me no mo ya adwen cause living no tese ano aye amwa ye den enti omo increase na e de stress bebre amanfo enti tebe ya omo twen so kakra ni aban eyedi enye kura enkane a watotum ni die enye first mi ti mi ni hwe na mi tua lad bay 1 cedi 2 cedi ene lad bay ba 600 700 800 ye oyedi enye mi ta no metu mi ntia chicken tua lad bay ti enye de ya ba ta ye ho kire ye ti lad bay nso ya tu ti enye de ne entre wiase ya hwe ye ma ene ye kunum ye kunum ba pension ye be de ne ya hwe wo ye timi aye ti mo aye wa ne ho kire ye o ma Ghana 2 years bill ba we kura ba ya chese ko lu kura 700 mi su Bob in a Jama TV ala minsu fridge me nyahwe enka ho nsi sia we ba 700 ade aban 100 so wa na sa de wugu na ban nipa wuti wa monkan ye Ghana fo bio PURC fo enioma mode aba no enyam hoden bua ye betumo no mo nso akire wo madwense pension babies fo ni bi gufie bi bo pampers ye hwe wo mo nso ba beto enyamodin bo ne se ho ti abusia Ghana fo enono afimpinu eni aduonu Ghana fo ni na to santene koto aba esanse wo ya mamra afiapem ankredi okrumienu 1992 constitution mu se enfie nansam bia no onipa bia sabi nadwum nka no ne onya finhia dun wotwe no owo ho kwan se abato da na anani mfe na edu pepepe ti ekoto aba ewo December bosome ne da etosonson ne ekoto aba ne wiye no ukonfinfin mantemu asen nota ndis fo nipa wo mo pa one se nkonkon pre na onkom na hyebje fie onumnyafo James Jache Kwesin panyini ena abato no be na wiye odi nkunim ewo afimpinu ne adunu na owie wa kom na hyebje fie di dwuma afimpinu ne adunu mienu 2022 ayo honoma yede santene bi abebo saa mra hyebje wo asen not na santene mu de babo ni na ne se womsi papai oye Canada fa eye Ghana fa eda ha da 50-50 enye 39-40 oye Canada fa eye Ghana fa na se ni moja no se yetema Canada moja fa ena Ghana moja fa na no so ne so ba Ghana ma mra afia pem ankwa de okrumenu 1992 constitution mu a etiamra uni kwan se bia oye Nigeria fa oye Ghana fa osembe pritumi wo Ghana oye Germany fa oye Ghana fa osembe pritumi wo Ghana da bi Ghana mra nechi enu tuomu ni sa no wo mo twe papa yi ede ne ko asemdibia na eno ena nasem ya koda ono ma chepa wo mo twe su tonta
enra da ye ukwada me bosumne da etoso dunsun ena atemmo no eba bonten court ba time che Supreme Court e de amane ba betu dwa se wo mu ye hwehwemu fa asen not mna hyebdwani onumnyafo James Jache Kwesi na oye NDC amanyoko ni hwehwemu se oye Canada fa ye Ghana fa no de wo mu kobu asem ne se papa no ontumi nye mna hyebdwani biem enu ntifiti ochina enu ebe ye no ma onumnyafo James Jache Kwesi empo onumnyafo na da no so no ontwam se obi asebu ne number onumnyafo James Jache Kwesi e wona phone so mpo anke be yanga njen krache yi honorable ni fro ne ye ezem nya MP biem se si onye MP e wo Ghana biem obi anim ni so MP bibia ni won ma che so ye MP ontumi nko parliament ontumi nko babia okompeso no so a ontumi nko gina babi enkasa mfa ne sense ne bo se me ne emrahye bgani e ma de hye wo asen not enti prepare asen not abeto ampeso so wo mu ni emrahye bgani na enu nam so ama abra temu e ba abonte no endi samanyoko yamanyoko papaye efrim eno nam so ama party no so ababonten se de asinu emu wo mabam na wo mo gidie pa se by election koso e wase not abetompe so a eja wadwo endi samanyoko tinie katama so betumi asa tam akonya no e de abo ombo na nyuma pa no nyafo James Jache Kwesi eye no wo ma babeto aso omo to omo nsem so na deputy general secretary twetwefo abede kirema endi samanyoko odumnyafo Mustafa Gbande penyini ekasa na ocheche nsemu se die esina nyom wonwa enyom wonwa baku sei sanze de na nyom akeka go no munim se den a court batena temu de baba bonten no enu ani ebiem owura Agbande eto ansam no so ka biem se die esini so emu hu baku sei emu hu kra nemum ehye wo mo dempo yase tawa pampam no ne ehye odin enu ti die si ebe mo matoto nyoma ye pa keka wo mo ho awoso mo te sempran wofo akọ ne mpranchen atutu na mo atintim mo rete se de otwa tete ezutobremu atumi akeka nyoma siania ma na tija na endi samanyoko na san tabri akonya no e wase not abeto ampeso aso ebusiafo ye ntiensema owura Mustafa Gbande e de to aso. And so we needed to wait to get our judgment, and then from there, we'll advise ourselves. Number two, beyond that, the party's commitment is to represent that candidate, provided there's nothing that bars him into election. He's not the only NDC member in that constituency. If there are no reasons why he should not contest an election, we want to believe that it is not about him. We want to believe that whoever went to court was seeking to enforce a law upon having a reasonable suspicion or belief that something went wrong. And so it's not about him. And as it stands, we believe that there are records that can prove that if the secrecy goes for an election, they have allegiance to any other country apart from Ghana. And so it would have ensured the 2020 election would not happen in the case of 2024. And so if that is the case, the party was going to be solid, including members of leadership of parliament, to assist in ensuring that we win that seat because it's an NDC stronghold. We are not shaken by the judgment of the Supreme Court in whichever form or shape it comes with. However, we wait till we get a judgment for leadership to be well informed as to their next move. Eni amuti yeyi aya twetwefo abede chema National Democratic Congress NDC amanyoko eyezu eyezamba Mustafa Gbande Yenkwa yanim ewa Kasiebo emu abusua na wode wadwen kire ba 0594841044 Facebook ni YouTube nso yedem search yo Ahenkan 93.3 FM Ave mayendi dwana yentro aswe Jubilee Hospital sem prem uhu tutu ensu tutu SSB aba brawo na SSB sasabro no ombete ne te hwim ohwimre ebe kokra yade bia etete wo senya sunsum yade na yanika nso ne yasebe yenkwade afabra na wombesa ede amount 24/7 adokitafo anim de tidinti yebegina wo sontenten apre wonkwa ede amount Jubilee Hospital yade bia wonom besa ede amount na obu wonu waso me ko hospital me peso bi behu mi ntwom ene anibone adoso onwuno obi ahobone so na obi kutia gidigidi wo hunhum ewiase ehu o enu ti obu wonu won pese wo da hospital kra obi di nani behu no ewo mote prevention is always better than cure me hu yanka woni teacher enu ti wo privacy wo hiawo na hiawo asa hospital won so hiawo dia ukọ Jubilee Hospital a
ubenya private room ada ho no a doctor fo na ebe wura ho ashow kama nanso sa umpe private so na ward your children ward your just ward bebre ema ward mema ward eno so kama fine ubedam na ya pre won kwa ediama laboratory ebi wo ho enti se umojam na pesa ya hwehwe ya be kwa lab na ya hwehwe ediama bibibia me so da sani utiri ase se uye o nega unim uye o positive se o hwan unim so ye mo so ye jin so ye y so ye zero unim mesra kwa na ye check blood group awo moja kuo kura awodom kwa na ye check mfama na yade bi wo no ye hunu wo moja kuo awodom kwa unim a utimi hu aduane a wo moja kuo no empe ene aduane a mudi a mo ho eye dene timesra ehuhia pa very 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 necessary pharmacy nso on ma enrabo ma se denti eduro bia nya fe na wo be nante a kwa pedro emana